Are you able to view the slides? Yes, sir. Okay. So in the previous class, you have studied regarding the continuous random variable. Okay. So you studied regarding the continuous random variable. So today we'll be discussing the discrete random variable. Okay. So how we'll be applying the characteristic function or characteristic equation for the discrete random variable. Okay. So we will be considering two discrete random variable. So continuous ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು Gaussian random ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ random ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ random ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಓಕೆ so let us start with the first discrete random variable so here binomial okay so binomial distribution is called as what discrete okay so in case of binomial distribution the output should only be one of the two outputs ಇಲ್ಲ 0 ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ 1 ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಎರಡೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ so this is the formula so ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ whenever you're trying to find the characteristic function so what was the characteristic function ಈಗ 5x of j omega ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how you used to find out integration from minus infinity to infinity fx of x into e to the power of j omega x into dx ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ so you are multiplying by what e to the power of j omega x ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಕರಿತೀರಾ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ nck pk 1 minus p n minus q so ideno so this is the pmf equation it is nothing but pmf equation which you already derived in the discrete okay discrete ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ nck ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ nck means what n factorial by k factorial into n minus k factorial okay so this we are already derived now we will be using that to multiply with so ಇಲ್ಲಿ if we consider A as an experiment, its probability is what P. Okay. ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಎ ಬಾರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಒನ್ನೇ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಯೂನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಈ ಥರ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ probability of A is what P. Probability of A bar is what 1 minus P, or you can also call this as Q. Okay.
So if this is the case, so how does this expression look like? So this is the equation. Okay, so nck probability of p to the power of k, q to the power of n minus k is equal to 0 to n. So these many number of terms the experiment is repeated. Okay, so in the pmf equation anyway, this is your pmf equation. P probability of x is equal to k. So this is your equation. So fx of x ಅಂತ ಬೈದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ probability of x is equal to k ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Okay, next this is your Pmf equation. Okay, now we need to calculate what CDF for this. Okay, how do you calculate the CDF for this? So since it's discrete interval, okay, so we'll be making use of summation symbol. Summation symbol is being used just because this is what discrete in nature. Okay, so probability of x is equal to k into u minus k ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತು. ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆ, ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಔಟ್ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಯು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ. ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ ಯಾವುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, so probability of x is equal to k multiplied by u of x minus k. So the symbol this indicates for all values of k anta. So for all, so this is written as what, for all values of k. So ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು k values, n k is equal to 0 to n ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. Okay, for all values in the k is equal to 0 to n. So what is the equation for this? So this is your equation. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, nck probability of k q of n minus k into u of x minus k. So this is your CDF equation. Okay, so and this is your PDF. Okay, since it's discrete, is called as what, PMF equation. Okay, next is what, you need to calculate the characteristic equation. Okay, or characteristic function. So characteristic function ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ, ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬೇಕೋ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕೋ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕರೀರಿ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀರಿ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. If it is discrete, it's called as what, probability mass function. If it is continuous, it's called as what, probability density function. So usually characteristic function ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ is multiplied by what, e to the power of j omega x ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you need to multiply by e to the power of j omega. Okay, so now let us consider here. Alright, 5x of j omega is equal to summation for all values of k. So this is PMF. So this is your PMF. It is multiplied by what, e to the power of j omega k in the multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so for all values of k. So what is the equation of PMF which you have already derived here? Okay, so derivation ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is the equation. Okay, so discretely ನೀವು derive ಮಾಡಿದ್ರೆ you can check over there. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ಹಲೋ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಕೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಕೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಪಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಹೊರಡೆ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to n ಎನ್ ಸಿ ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ expansion form. So this is of the form of binomial expansion. So ಇದು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ k is equal to 0 to n n c k. So this is what a e to power q to the power of n minus k ಇದೇನೋ. So this is your a and this is what q is your b. So when you write it in terms of binomial expression, so ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಇಂಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾನ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಾವು 5x ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿ ಇಂಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. And now let us try to find the mean of that. Okay, or how do you find the mean? By using characteristic function, you need to differentiate with respect to j omega and equate that at omega is equal to 0. Okay, so that is how we'll be finding mean or expectation of x. How do you find expectation of x square or second moment? This is also called as what? M1. This is called as what? M2. How do you find M2? You need to differentiate two times with respect to j omega and equate it to 0. Okay, and omega is equal to 0. First let us find the mean. Mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ 0 ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಜೊತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ ಸೊ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಪಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಒಮೆಗಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಸೊ ಪಿ ಇಂಟು 1 1 ಪಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು ಪಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ M1. Okay, so you have found the movement M1. Are you clear till here? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, now you look over here. P plus Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ P plus Q is equal to what 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 to the power of anything 1 to the power of 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ 1 to the power of infinity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪವರ್ ಏನೇ ಬಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. n into 1 is what n. ಉಳಿದಿದ್ದ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ p. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್ n into p is the mean. Okay, so I found the first movement. Now let us try to find the second movement. Okay, so second movement find out ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸೊ 5x ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾನ ಎರಡು ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸತಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ನೋಡಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪಿ ಇಂಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೀವಿ
n into p into e to the power of j omega plus q whole to the power of n minus 1 p into e to the power of j omega. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಇಂಟು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಯು ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಇಂಟು ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನ, ಒಂದನ್ನ ಇದು, ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯುನ ಫಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆ, ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. So n into p into the power of j omega plus q whole to the power of n minus 1 p into e to the power of j omega ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So you are treating this as what, u, and you are treating this as what, v. So du by e to the power of j omega ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, n ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ n minus 1 p into e to the power of j omega plus q over the power of n minus 2 ಆಯಿತು. ಇದು n minus 1 ಇದೆ, n minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ p into e to the power of j omega ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ವಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ನೀಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್, ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಪಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಿ ಬರುತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು, ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ. ಒನ್ ಟು ಪವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದು. Yes, sir. Okay, now you need to find out the variance. So variance is nothing but what, second moment minus first moment whole square. Okay, so your second moment value is what, this is your second moment value. What is your first moment, np is the first moment. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, e to the power of j omega k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, 5x ಆಫ್
ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ and equated m is equal to 0 you'll be getting what expectation of x. If you differentiate it twice and equate it to m is equal to that equated at w is equal to 0 you'll be getting expectation of x square. Okay, expectation of x square minus expectation of x whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ you'll be getting the variance. Okay, so this is how you'll be doing this. Okay, so since it is discrete you'll be making use of summation symbol. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ determine the characteristic equation of Poisson's distribution. Okay, so ಒಂದೇನೋ binomial ನೋಡಿದ್ರೆ, so this is what discrete. The next one is called as what Poisson's distribution random variable. Okay, so the equation for this, okay, the equation for this is given by this. Okay, e to power of minus lambda into lambda to the power of x divided by x ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಮೇಷನ್ ಏನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ 0 ಇದೆಯಾ. ಎನಿ term to the power of 0 will always be equal to what 1. So hangage lambda into e to the power of j omega x j omega o to the power of 0 andre first ne term alvado, so that becomes what 1. Next x is equal to 0 alme next term en barutte, x is equal to 1 barutte. 1 andre en barutte ade barutte divided by 1 factor. Next enagutte 2. Ide tara continue aagta ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so let's just trying to expand this summation symbol. Okay, summation symbol na ee tara expand ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, are you clear with that? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is what this is a series. Okay, what this is called as what exponential series. Okay, this is exponential series. Exponential ಅಂದ್ರೆ e to power of ಬರುತ್ತೆ, e to power of ಏನು ಬರುತ್ತೆ, lambda into e to the power of j omega ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. So this is the name of the series. It is called as exponential series, or is a single term. This entire thing can be replaced by what e to power of lambda into e to power of j omega ಅಂತ replace ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so ಈ ತರ replace ಮಾಡಿದ್ರೆ you can write this as what, ಇದು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, so this can be written as what e to power minus lambda plus lambda into e to power of j omega ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್
ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದಾಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, you can multiply by minus and you can change it to this form. Okay, so this is your characteristic function. Okay, okay, this is your characteristic function for what, Poisson's distribution. Okay, are you clear with that? Clear with that? Okay, next let us try to find the mean. Mean find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಒಮೆಗಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಒಮೆಗಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೇ ಬಂತು, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೆ ಒಮೆಗಾ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಜೀರೋ. ಹಂಗಾಗಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇಂಟು ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ lambda bರುತ್ತೆ, that is your mean. Okay, so I found out the mean. Next you need to find the second moment or expectation of x square. So how do you do that, you need to differentiate it twice. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಯು ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, so this is your expectation. Okay, when you differentiate it twice and equate it to 0 at w, okay, you will be getting this as the expectation of x square. Next, how do you find the variance? You just need to subtract expectation of x square minus expectation of x whole square. You'll be ending up with the variance. So this is the variance of the Poisson distribution. Okay, so ನೀವಾಗ ಮೂರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಿತ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ out of this. So I'll be starting with the new concept tomorrow. So I'll be ending the class here. Okay, I'll be ending here. Thank you. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, leave the class.